Továbbra is folytatódik a Trudeau által behozott rendkívüli állapot, vagyis hát ahogy itt hívják Kanadában, vészhelyzeti törvény kivizsgálása, és találtam egy nagyon érdekes párbeszédet. Tamara Lich, ugye aki a Kamionos konvojnak az egyik fő szervezője és elindítója volt, és egy civil szervezet ügyvédje között. Ms. Lich. Good My name morning. is Antoine Dailly, Council to Citizens for Freedom, representing peaceful protesters in Windsor. Windsor az a kanadai város, amelyik Detroittal szembe van. A határ csak egy folyó választja el két ország között és a két város között, és itt van az a híd, amit blokkád alá tettek a tüntetők, amin Észak-Amerikának a legnagyobb kamionos forgalma van. Ms. Lich, in yesterday's testimony, you indicated that at the beginning you were tasked with some of the fundraising and that you thought that a fundraising goal of $200,000 was way too much and that you expected maybe $20,000 in donations. Is that correct? Yes. And that you certainly did not expect the level of financial support that the convoy did receive over that period of time. Is that I correct? think we were all quite shocked about that, yes. Perfect. Do you agree that many Canadians who were unable or otherwise unwilling to go out and protest in the streets instead donated to the convoy as a tangible demonstration of their opposition to the government mandates? I do, and I remember saying, I think it was maybe to Mr. Wilson, that it wasn't even about the money, it was about the statement behind the money. Right. And so is it also your understanding that contributors to a GoFundMe campaign may leave a message of support when they donate? Yes, And did you review some of those statements of support? very briefly, I did scroll through some, yes. But so then, based on your experience, would it be fair then to characterize the act of donating to the convoy's fundraising efforts as a form of political expression? I would. And encouragement and support. I think as it grew, people wanted to be a part of it in any way that they could show support. And that was one way that people that couldn't attend or be on an overpass or drive to the side of the highway were able to support. Ő itt erről beszélt, amit a képeken láthattok, ahogy a felüljáron az emberek várták a kamionos konvojt, és ahogy végig sorban az út mellett is láttak kocsikkal, és integettek, és zászlókat lengetve ünnepelték a kamionos konvojt. Understood. And is it true that the GoFundMe campaign for the convoy was active for less than a month? Yes, it was. And were you ever made aware that the convoy's fundraising campaign in that limited amount of time enjoyed more donations from more Canadians than the Liberal Party of Canada did in either 2020 or 2021? I believe somebody had mentioned that. So we're Yes. talking about large amounts of money Yes, here, right? yes. A kanadai liberális párt kormányozza most az országot, aminek a vezetője Trudeau, aki egyben Kanadának a miniszterelnöke is. Szóval itt arról beszélünk, hogy az ország vezető pártja nem tudott annyi pénzt összeszedni a támogatójuktól, vagyis hát azoktól, akik szavaztak rájuk, mint a kamionos konvoj tüntetők kaptak a kanadai emberektől. Ami azt jelenti, hogy egy olyan kormány kormányoz, és egy olyan kormány börtönözte be ennek a konvojnak a szervezőit, akik kevesebb támogatást élveznek, mint maga a konvoj. Ez egy nagyon érdekes és egy nagyon tanulságos pont itt ennek az egésznek, és szerintem ez egyik legfontosabb pontja, hogy lehet az, hogy egy ilyen párt, egy ilyen párt elnök ilyet csinálhat, amikor nincsen meg igazából a mandátum, hogy ezt csinálja, azonáltal, hogy kisebb az ő támogatottsága, mint azok, akik ő ellenük felszólaltak. Ha ez egy igazi demokrácia lenne itt Kanadában, akkor ennek az államnak most pont itt ezen a ponton kellene megbuknia, lemondania és újraválasztást kihirdetnie. And are you aware of any other grassroots fundraising campaign which has raised comparable amounts of money since March of 2022? Not to my knowledge, but I haven't also looked any up. Fair enough. Yes. And lastly, we heard about some of the conditions and restrictions that you are now subject to while you wait for your trial next year. In addition to those conditions, how many days have you spent in jail since you started fundraising for the convoy? 49 days in total. Those are my questions. Thank you. Thank you.